안녕하세요. 안녕하세요. You translated. Thank you for those who have organized this, for this invitation. I am very grateful. 이런 자리를 마련해 주시고 저를 초대해 주신 분들께 정말 진심으로 감사드립니다. It is a privilege and an honor to be standing before you and to have the opportunity to share with you the theme today that we'll be working on of Missional Church. 여러분들과 함께 제가 이 미셔널 처치에 대해서 하나님과 함께 수행하는 하나님 사명을 수행하는 교회와 리더십에 대해서 나눌 수 있게 된 것이 저에게는 영광이고 특권입니다. I want to especially thank Moses for his patience as a translator. 제가 인내로 그 통역을 잘 해줄 것 같아서 고맙다고 말씀하십니다. I have a bad habit of getting into my subject and forgetting about translation. 제가 얘기를 하다 보면 통역을 잊고 그렇게 얘기할 때가 있는데, So I want to thank him ahead of time and apologize to you ahead of time. 그래서 제가 이제 통역을 통해서 말씀을 드려야 되기 때문에 너그럽게 들어주실 것을 부탁드립니다. I am a native of England who lives now in Canada and in Vancouver. 저는 영국에서 태어났고요. 지금은 캐나다에서 살고 있습니다. I grew up in post-war England until I was 15 and had no experience, knowledge or relationship with the church or the gospel. 전후에 태어나서 제가 15살 때까지 저는 예수님에 대해서, 기독교에 대해서 전혀 모르는 그러한 사람이었습니다. After coming to Christ in my late teens when I was 18, 제가 18살 때 예수님을 믿게 되었는데요. I assumed that my life was already planned for me in an academic world teaching philosophy. 그때부터 저는 제가 철학을 전공해서 그런 학구적인 세계로 들어갈 줄은 몰랐습니다. And I received a very large scholarship that allowed me to study theology anywhere I wanted to in the world. 그때 제가 세계 어느 곳에서든지 신학을 공부할 수 있는 그러한 스칼러십을 장학금을 받게 되었습니다. And so I set off to do a year's theology, planning only to then come back and complete my doctorate in philosophy. 그래서 제가 신학을 먼저 공부하고 그 다음에 철학 박사를 철학적으로 공부하려고 예상을 하고 이제 먼저 신학을 공부하게 되었습니다. During that year, I was studying medieval theology with a good Reformed theologian named T.F. Torrance. 그때 제가 T.F. 토렌스라는 아주 좋은 훌륭한 그 개혁 신학학자와 함께 중세 신학에 대해서 공부를 했습니다. And it was in that year that the Lord called me to the church. 그 공부하는 중에 하나님께서 저를 목회로 부르셨습니다. But I didn't belong to any church. 그 전까지는 제가 어느 교회에도 속해 있지 않았습니다. So I had to decide which church to belong to. 그래서 제가 어느 교회로 가야 될지 고민을 해야 했습니다. So I became a Baptist. 그래서 저는 침례교인이 되었습니다. Because they don't believe much. 왜냐하면 침례교인들은 뭐 그 특별히 믿는 게 많지 않기 때문에 그렇습니다. That's humor, by the way. 네, 조크였습니다. When I became a Baptist, I also became a pastor. 제가 침례교인이 되고 제가 목사가 되었습니다. And as I wrote in the paper, by the 1970s, 제가 그 페이퍼에 쓴 것처럼 1970년대, which was a long time ago in the last millennium, 아주 굉장히 오래 전의 시간이죠. it was already clear to me as a young pastor 제가 젊은 목사로서요, that in my country, Canada, my generation had already left the church behind. 제가 살고 있던 캐나다에는 벌써 많은 사람들이 신앙에서 떠나 있던 그러한 상태였습니다. And so I needed to begin a journey in my own life. 그래서 제 삶에 또 다른 여정이 시작해야만 했습니다.
I knew I did not want to spend my life growing churches that attracted Christians from other churches. 그때 제가 확실히 안 것은 다른 교회로부터 교인들을 끌어와서 수평이동을 통해서 제 교회를 성장시키고 싶지는 않다는 것이었습니다. I went back to graduate school. 다시 이제 대학원으로 들어갔고요. And I began to have conversations with people such as Leslie Newbigin. 그때 대학원에 들어가서 다시 이제 레슬리 뉴비긴 같은 분하고 대화를 하기 시작했습니다. And it was in that context that the Missional Church conversation began to shape my life. 네, 그런 배경 속에서 제가 미셔널 처치라는 미셔널 교회에 대한 연구를 하기 시작하였습니다. The missional conversation, I thought back then, was a primarily Western, Europe, UK, and North American conversation. 그 당시에 미셔널 대화라는 연구 과제는 상당히 그 서구 사회의 대화라고 생각했습니다. 영국이나 미국이나 그런 서구 사회. And my experience of it has come out of being a Westerner, an Englishman living in Canada and sleeping beside the United States. 제가 저의 그때 당시의 배경은 제가 영국에서 태어났고 캐나다로 이민 가서 살고 있었고 미국에 가끔씩 방문하는 그러한 때였습니다. And so my comments today come from that perspective. I am a Westerner, a Canadian, wrestling with the question of mission in my own context. 그래서 제가 오늘 말씀드리는데 제 배경은 그러한 서구적인 상황에서 캐나다 사람으로서 이 미셔널 주제에 대해서 여러분께 말씀을 드리는 것입니다. In his book Foolishness to the Greeks, Leslie Newbigin framed the missional question in this way. 레슬리 뉴비긴이 쓴 Foolishness to the Greeks 책에 보면은 레슬리 뉴비긴은 이런 질문을 가지고 책을 시작합니다. He said, "What would be involved in a genuinely missionary encounter between the gospel and the culture?" 복음과 문화 사이에서 진정으로 복음이 문화를 와 함께 연결한다는 것이 연계성이 과연 무엇인가 하는 질문입니다. And when he talked about culture, he meant what we call modernity. 거기서 문화라는 것은 근대성을 이야기합니다. Newbigin saw that 1,000 years of Christian tradition in the West 뉴비긴은 지난 1000년 정도의 기독교 그러한 문화가요. had been burnt up and evaporated in a matter of 50 years. 한 50년 안에 다 사라져 버렸다. 그렇게 보았습니다. And therefore, he asked the question of what does it mean to be missionaries in one's own culture? 그래서 뉴비긴이 물었던 질문은 이것입니다. 내가 살고 있는 이 문화 가운데서 선교사적으로 다시 문화와 접촉하고 참여한다는 것이 무슨 의미인가 하는 질문입니다. I want to now respond to that question out of the text that I have written and that is in front of you around 4 different themes. 그러한 질문에 대해서 여러분과 함께 오늘 여러분들께서 갖고 계신 그 페이퍼를 중심으로 4가지 주제를 가지고 말씀드리려고 합니다. And the first theme is the missional context of the West. 첫 번째 주제는 서구 교회에서의 미셔널 정황에 대해서입니다. And as I say on page 14 of the paper, by the time I became a pastor in the 1970s, So you're reading from now? that's right. 지금 14페이지에 이제 지금부터 쭉 읽으실 건데요. 14페이지에 영어로 보시는 분들은 아래에서 6번째 줄 그 맨 마지막 문단이고요. 그 15페이지에 첫 번째 문단의 6째 줄부터 이제 읽으시겠습니다. By the time I became a pastor, the majority of my generation had left the Christian story behind as irrelevant. And if churches were growing in my country, it was because they were pulling or fishing Christians out of other churches into their own.
I therefore had to ask the question, what is a missionary engagement with my own Western culture? And I still believe that this is the pastoral task today. The tragedy is that too many pastors where I come from are trained and formed to be very, very good at attracting people to come and to join their churches. These pastors are running crazy, keeping programs going designed to ensure that people feel good about the church, have their needs met, and don't sneak out the back door to another church that offers better music, better children's programs, or better preaching. 아랫문단으로 가십니다. In North America, in the 80s and the 90s, when I raised questions about this way of being the church leaders looked at me as if I were mad when I said that this kind of leadership and these forms of church were missing the mark in terms of mission to the West. Today, increasing numbers of pastors and denominational leaders are now awake to the fact that all of our attractional churches are bringing in Christians from other churches, not changing the culture for the kingdom. The problem is that most leaders don't know how to do anything different, so they are working harder at being more attractional. They are working harder to make the old paradigms of church growth work, but they are feeling more and more anxious because this approach is not working for most of them. Western societies are undergoing massive tectonic shifts, and the churches that we created in the 50s and then recreated in the 60s with the renewal movements and in the 90s with the charismatic movements and church growth movements are more and more irrelevant. They cannot and will not address the changing generations or the radically shifting nature of our societies in Canada, Europe, the UK, and North America. I'm now going to page 25. 25페이지로 넘기셔서 이렇게 계속 영어로 읽으시고 또 한국말로 계속 따라가시면 되겠습니다. 25페이지에 영어는 맨 아래 문단 in European UK 거기부터고요. 그 다음에 한국말로는 26페이지에 유럽과 영국 교회에서부터 시작하시겠습니다. Europe and the UK are not the same as North America. 유럽하고 영국 교회는 미국 교회하고 같지 않은 교회입니다. In Europe and the UK, increasing numbers of Christian leaders recognize that they have to ask radically new questions about the church and its mission in their culture. In America, on balance, the conviction remains that the issues to be addressed are at the level of new strategies for marketing to seekers and fresh methods of creating church growth. And then continuing on page 27. 27페이지에 가셔서 세 번째 영어로는 What is continually surprising 거기서부터 시작하시고요. 그 다음에 한국말로는 맨 마지막 문단입니다. What is surprising to me as a Canadian who lives between these two contexts of Europe and America is the readiness with which Christian leaders in other parts of the world pick up American answers and models, allowing themselves to be shaped by its pragmatisms and programs with little awareness of the unique, exceptional character of the American contexts, which bears little resemblance to the situation in most other parts of the world. This has to do, I believe, with our enthrallment with methods of control and success, and how easy it is for us to be beguiled by what looks like success. Some comments. 예, 이제 잠깐 또 코멘트를 하겠습니다.
In terms of this description of the missional context, 지금 여기서 제가 묘사한 미셔널 정황을 보시면요. I am very aware that people will say to me things like, 저는 많은 사람들이 저에게 와서 이렇게 말하고 있는 것을 알고 있습니다. what about this church in America? Or what about that church in America? Or here's the stories I hear of big churches in America. 이런 미국에 있는 이런 교회에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 저런 교회에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 제가 들은 이렇게 성장하고 있는 이런 교회도 있습니다. 그러한 말들을 하십니다. The churches that you hear about represent a very small percentage of Christian life in North America. 여러분들께서 그렇게 소문을 들으시는 그러한 유명한 교회들은 미국이나 북미 상황에서는 굉장히 작은 퍼센테지의 소수의 교회들이라는 사실입니다. They are such a tiny percentage that they practically have no effect on what I am describing that's going on now in North America. 그 교회들은 굉장히 작은 소수의 극소수의 교회들이기 때문에 제가 여러분들께 말씀드리고 있는 지금 그 서구 교회의 서구 사회의 정황하고는 굉장히 동떨어져 있는 영향을 미치지 못하고 있는 그러한 상황이라는 말씀입니다. As my friend and partner Dr. Craig Van Gelder of Luther Seminary says, 제 친구이기도 한 루터 신학교에 있는 크레이그 벤 겔더리라는 교수님이 이런 말씀을 했습니다. And for those of you who need this, remember Craig Van Gelder is a good Reformed theologian. 여러분들 중에 그 개혁주의 분들이 계시다면 아주 그분은 굉장히 좋은 개혁주의 신학자이십니다. The megachurch in America is the last hurrah of modernity. 메가 처치들은 근대성 끝자락, 모더니티 끝에 있는 마지막 보루다. 이제 그렇게 말했습니다. The emerging generations in North America are not being shaped by that imagination. 지금 북미에서 일어나고 있는 많은 세대들은 그런 메가 처치의 패러다임에 의해서 전혀 영향을 받지 않고 있습니다. There are therefore massive shifts going on in North American culture that the church is simply missing. 북미 상황에서 지금 일어나고 있는 굉장히 거대한 큰 그러한 변화의 물결에 있어서 교회는 굉장히 작은 아주 작은 그러한 영향뿐이 못 미치고 있다는 말씀입니다. With this as background, I want to turn to the work of Bishop Leslie Newbigin. 그 배경을 가지고 여러분과 함께 레슬리 뉴비긴 감독에 대해서 함께 말씀을 나누고자 합니다. Who raised the question of what is a missionary engagement with late modern culture. 후기 근대 사회와 문화와 어떻게 우리가 선교적인 인게이지먼트를 참여를 할 것인가 하는 중요한 질문을 던진 그러한 신학자입니다. My comments on Newbigin can be found beginning on page 28. 28페이지의 맨 마지막 문단, 영어로는 맨 마지막 문단부터요. 그 다음에 한국말로는 29페이지의 뉴비기는 인도에서 거기 문단부터 계속 이 섹션은 전부 다 영어로 읽으실 테니까 한국말로 따라가시면 되겠습니다. It is a brief section, so I will read the whole section. Yeah, I just said that. God, thank you. Newbigin left England in the late 1930s to serve in India until his retirement in the 1960s. On his return to England, he was shocked at the extent to which the Christian England he had left before World War II was gone. In response to that shock, he quickly wrote The Other Side of 1984, describing the precarious state of Christianity in Europe and England and naming the basic question to be addressed, which is, what is a missionary encounter between the gospel and late modernity? For any pastor or church leader,
facing the issues of massive social change and a fading of the dominant church, it is critical to grasp how Newbigin addressed his question. Make a comment? 잠깐 코멘트를 하겠습니다. I want to comment here on the way Newbigin went about addressing the question of what is a missionary engagement with modernity. 뉴비긴이 지금 복음과 후기 근대 사이의 선교적 대응은 무엇인가에 대한 그 질문, 중요한 질문을 던진 배경에 대해서 잠깐 말씀을 드리겠습니다. I want to do that by commenting, this is back in the thing, on 3 of his books. 지금 여기에서 이 텍스트에 있는 것처럼 뉴비긴이 쓴 3권의 책, 저서를 중심으로 말씀을 드리겠습니다. So you're going to go back to the text. He wrote these books in a span of 30 years as a pastor theologian working as a missionary in his own culture. 지금 그 한국 번역으로는 한 7, 8번째 줄에 저는 그 자신의 문화권 가운데서 거기서부터 읽으시겠습니다. The primary books I want to talk about are The Open Secret, Foolishness to the Greeks, and the Gospel in a Pluralist Society. The Open Secret was written as a training manual in biblical theology. It argues that God is a missionary God. Its theme is the work of God in the world, and underlying it all is the paramount notion of election as the key to understanding the nature of the kingdom and the church's mission. Can I stop and make a comment? For Newbigin, election was a core theme in his understanding of the mission of God. 하나님께서 선택하셨다는 그 교리가 뉴비긴에게는 아주 중요한 핵심적인 교리였습니다. It means that the calling and sending God 그 의미는 하나님께서 부르시고 또 하나님께서 보내셨다는 그런 의미가 있습니다. calls a people like Israel. 그런 부르시고 보내시는 하나님께서 이스라엘 백성을 부르셨습니다. And calls after the resurrection a people into being called the ecclesia of God. 부활 이후에 하나님의 백성이라는 ecclesia of God, 하나님의 부르신 백성이라는 그러한 사람들을 불렀다는 거죠. And these people, whether Israel or the ecclesia of God, 이 사람들은 이스라엘 백성이든지 하나님께서 새로 부르신 신약 시대 백성을 하나님의 백성들을 말씀하는 교회를 말씀하는 거겠죠. are called by God, elected by God for the sake of the world. 하나님으로부터 부르심을 받고 선택되어서 그런데 세상을 위해서 그렇게 부르심을 받고 선택되었다는 말씀입니다. Election for Newbigin is about vocation and mission. 뉴비긴에 있어서 그 선택이라는 하나님의 선택하심은 예정이라는 것은 우리들의 vocation and mission. 하나님의 소명과 또 선교에 대해서 말씀하고 있는 것입니다. Israel exists by the election of God and the church exists by the election of God. 이스라엘도 하나님께서 부르신 예정에 의해서 존재하고 선택에 의해서 존재하고 신약의 교회도 하나님의 부르신 예정과 선택에 의해서 존재합니다. For the sake of the world. Period. 그런데 존재하는 목적은 세상을 위해서 존재한다는 것입니다. Getting back to the text, beginning with, it argues that God is a missionary. God is a missionary, so you're going to start there. 지금 다시 텍스트로 돌아오셔서요. 29페이지에 영어로는 위의 문단에 It argues that God is a missionary, 번역으로는 그 주장은 하나님께 선교사라는 것입니다. 거기서부터 다시 읽으시겠습니다. Its theme is the work of God in the world, and underlying it all is
the paramount notion of election as the key to understanding the nature of the kingdom and the church's mission. Foolishness to the Greeks is a deceptively simple book. It is a sustained and perceptive deconstruction of the Enlightenment imagination from the perspective of Christian tradition and the Bible. Finally, the gospel in a pluralist society identifies the key challenges the gospel must engage in a pluralist society. What is happening in each of these books is easy to miss. 30페이지에 넘어가서 처음부터 시작합니다. What is happening in each of these books is easy to miss. This, I believe, is what has happened to the missional conversation in North America. First, let me make my point positively, and then secondly, let me make it in a negative way. Positively, Newbegin's focus in his writing over the last 30 years of his life involved a continual engagement with the question of how the gospel engages the culture of the modern West. When he asks about the nature of a missionary encounter with the West, it always involves an engagement with the gospel and modernity in one form or another. Negatively, Newbegin's focus in his writing is not the church. The church is not the focus of his attention or his questions. This must be emphasized to get at the nature of Newbegin's work and the locus of his missional question. Questions about the church are secondary to and follow from questions about a missional engagement of the gospel with modernity in its many forms. This might sound strange to our ears. It might even sound counterintuitive or even unfaithful to a biblical imagination. But I need to be clear about the point I am making. The church is not the focus, goal, purpose, or subject of Newbegin's writing, nor does he view it as the primary locus of the question of a missionary encounter with Western culture. This does not make the church unimportant, but it does say something about the missional conversation. Why do I cast the conversation in these terms? 31페이지입니다. I'm not suggesting the church was unimportant for Newbegin, but that it is not the most significant question. Newbegin modeled a missional attitude most of us have difficulty recognizing, namely, the church is not the focus of God's activity, it's the world. Further, I propose, we cannot address the question of the church and its leadership by starting with questions about the church and its leadership. Focusing on answers to the question of what it means to be the church is akin to searching for happiness. It's always a product of something else. Just as one will not get far on the road to happiness by predefining the characteristics of happiness and then going to look for them, similarly, we will not see the emergence of a missional church by looking for it directly. Just as I will never find myself by looking for myself, we will not cultivate missional life in the West by focusing on the church. Newbegin moved in a different direction. Comments. 예, 또 코멘트를 좀 드리겠습니다. I want to now move to the question of what then are the issues
that follow from Newbegin's work. 네, 두 번째 주제가 뉴비긴의 워크에 관한 거였고요. 세 번째 주제는 그러면 과연 뉴비긴이 제시하는 그러면 핵심적인 이슈는 문제들은 무엇인가에 대해서 말씀드리겠습니다. So let me make some comments about that before getting back to the text. 네, 본문으로 다시 들어가기 전에 텍스트 하기 전에 몇 가지 코멘트를 드리겠습니다. I want to raise up 4 issues today. 오늘 이 핵심 이슈는 4가지 이슈에 대해서 제가 말씀을 드리겠습니다. There are other very important issues, but I need to limit myself to these 4. 다른 더 중요한 이슈들이 있지만 제가 4가지로 제한하려고 합니다. The first issue I want to comment on is that since Newbegin's death more than 10 years ago, 뉴비긴 감독께서 10년 전에 이제 돌아가시기 전까지요. the missional context of the West has only grown more and more dramatically diffuse. 미셔널 정황이라는 서구의 상황은 상당히 많이 흩어져 있는 그런 상황이 되고 있습니다. The issues that he identified in his writing have accelerated radically. 뉴비긴이 말했던 그런 이슈들이 훨씬 더 빨리 더 많은 문제들을 더 큰 문제들을 제기하고 있다는 말씀이죠. At the same time, the church simply hasn't changed. 그렇게 그런 이슈들이 더 극대화되고 문화는 변했는데 교회들은 전혀 변하지 않고 있다는 상황입니다. Let me explain what I mean. 네, 그것을 한번 설명해 보겠습니다. In one level, the church has changed. 한 부분으로 볼 때는 교회가 물론 변했습니다. It's moved from organs to guitars. 파이프 오르겐으로부터 기타를 치는 교회로 변해 있습니다. It's moved from choirs to people with microphones in their hand. 성가대로부터 이렇게 마이크를 잡고 노래하는 사람들이 쓴 그런 예배로 변해 있습니다. The church has made lots of changes. 교회가 많은 변화를 가져왔습니다. All the changes are about improving what it's already doing. 그러한 많은 변화들은 그런데 교회가 이미 하고 있는 것들을 더 낫게 하기 위한 그러한 변화였습니다. It seems they believe that if they create a big foyer to welcome people, they're being missional. 교회의 그런 현관을 아주 크게 하는 그러한 리모델링 공사를 하면 교회가 더 제대로 될 것이다. 그런 생각이죠. If they have more comfortable seats and drama going on at the front, they're being more missional. 또 미셔널한 교회가 선교적인 교회가 되는 방법은 교회에 그런 좋은 의자들을 갖다 놓고 예배 시간에 드라마를 연극을 하면 되는 것이다. 그런 생각이죠. I don't wish to be critical. 제가 너무 비판적이지 않기를 비판적이라고 하는 것이 아닙니다. But what hasn't changed about the church 그런데 정말 변하지 않은 교회에서 변하지 않은 것은요. is this view that all it needs to do is pretty up what it's doing to market itself to the culture. 문화의 세상에 있는 사람들에게 더 마케팅을 잘해서 우리가 지금 하고 있는 것들을 조금 더 예쁘게, 조금 더 아름답게 단장을 하면 그렇게 마케팅을 할 수 있다는 그러한 생각은 변하지 않았습니다. The second issue I want to raise is found on page 31. 제가 말씀드리고 싶은 두 번째 이슈는 영어로는 31페이지고요. 번역으로는 32페이지에 있는 내용입니다. Today, the missional language is used everywhere in North America. So you're reading from Yes. there? 그 32페이지에 첫 번째 문단의 아래서부터 여섯 번째, 일곱 번째 줄에 물론 지금 미셔널 언어 거기서부터 시작합니다. It is a ubiquitous new speak at conferences and at on websites. The reality, however,
is that the missional language has been co-opted as another word for management, predictability, and the control of outcomes. In North America, Newbegin's agenda has been turned back into another form of church growth and pragmatism. In book after book and conference after conference, the word missional is being turned back into church health of the 80s and 90s. The third issue that I want to address is the church's continual captivity to modernity. 세 번째 이슈는요, 교회가 계속해서 근대성에 붙잡혀 있는 그러한 이슈인데요. 32페이지 영어로는 아래 문단부터 10째 줄부터 읽으시고요. 한국말로 번역은 33페이지에 아래서부터 그 위에 문단의 8째 줄부터 읽겠습니다. Okay. Yeah, go ahead. The missional conversation in North America is discouraging at this moment. The American church remains in the thralls of a modernity that promises with the right method and strategy it is still possible to predict and manage the future one wants. That future for many leaders is still about big churches filled with lots of people. This is not the direction in which the culture is heading. The fourth issue and the final issue that I want to raise is on page 33. It is that the church remains inside an attractional understanding of its identity. 네 번째 이슈는요, 33페이지 그 영어로는 그 문단의 아래서부터 6번째 줄이고요. 한국말로는 34페이지의 아래서부터 5째 줄 첫 번째 문단인데요. 교회가 계속해서 그런 사람들을 교회로 끌어당기는 attractional model, 매력적인 그런 교회 모델로 머문다는 것에 대한 이슈입니다. I do not know about Korea, but I do know that the North American notions of church as big centers that drew people like magnets and pastors who basically ran these big institutions, this is running out of gas. The emerging generations are not interested in and will not connect with this kind of church. We are at a place where we need a very different understanding of church and a radically different understanding of the role of pastors. And with that, I want to move to my final theme, which are what are the implications then for leadership? 그것으로 네 번째 오늘 큰 주제인 그러면 이 모든 것들이 리더십, 지도력에 대해서 갖는 함축적인 의미는 무엇인가에 대해서 36페이지부터 이 섹션은 계속 전부 다 읽겠습니다. Comment. Can I make a comment? 먼저 코멘트를 하고 읽겠습니다. I have been a pastor for 27 years. 저는 27년간 목회를 한 목사입니다. I teach and train pastors at a seminary. 저는 미국에 있는 여러 신학교에서 학생들을 가르치고 훈련하고 있습니다. I spend a good deal of my time working with denominations in North America. 제가 미국에 있는 여러 교단들과 함께 컨설팅 일을 많이 하였습니다. In that work with denominations, I am working continually with pastors. 그런 교단들과 일할 때 제가 여러 목사님들과 함께 일을 합니다. Right at this moment, out of my own organization, 제가 일하고 있는 기관에서는요, 지금 현재 I'm probably working with about 150 pastors on the issues of leadership. 한 150명의 미국에 있는 지도자들과 교회 목사님들과 함께 일을 하고 있습니다. So these comments do not come out of abstract ideas. 그래서 제가 지금부터 드리려고 하는 리더십에 대한 말씀은 그런 어떤 형이상학적인 그러한 아이디어에서 온 그런 것들이 아니라는 것을 말씀드리고 싶습니다. But from on the ground experience with what is happening
to and amongst pastors today. 그런데 그래서 제가 드릴 말씀들은 정말 현장에서 지금 목사님들, 목회자들과 교회에서 일어나고 있는 일들을 배경으로 해서 지금 이런 제안들을 드리려고 합니다. I will restrict my comments to what is written on pages 36 and forward. 네, 그래서 36페이지부터 있는 제가 본문에 있는 대로 계속해서 읽으면서 제 코멘트를 일단 제안하겠습니다. The context of leadership formation in North America remains the seminary, 37페이지부터입니다. 네, 37페이지. which is still training leaders for forms of church which are rapidly passing away. These dominant models place the locus of leadership in the internal world of churches in terms of preaching, teaching, and other functions of pastoral work. That's the dominant imagination. The leader is generally conceived as a vendor of religious goods and services to those who come to church. The dominant metaphor is church as a place to which one goes to get certain kinds of services. This is not a model of leadership that can inform a genuinely missional engagement with the radically transforming cultures of the West. There are some alternative experiments going on, and I would be happy to talk about them later, but I'll need to move on. 네, 거기서 몇 가지 제가 예를 드릴 수 있지만 그건 좀 지나가겠습니다. 예, 잠깐 코멘트를 하겠습니다. There is great anxiety amongst pastors in North America. 북미에 있는 목회자들 안에 대단한 그 불안감이 있습니다. A week and a half ago, I was speaking to a group of Presbyterian pastors. 제가 일주일 한 반 정도 전에 그 장로교 목사님들하고 대화를 했습니다. They had received a grant from the Lilly Foundation to study pastoral excellence. 그 미국에 있는 릴리 파운데이션이라는 그런 재단으로부터 Excellence in Pastoral Ministry라는 그 목회적 상황에서의 그런 그 엑셀런스를 추구하는 것에 대한 그런 프로그램에 대한 프로그램을 하고 있는 분들이었습니다. We call Lilly the Church's One Foundation. 그 릴리란 재단은 그 미국에서는 Church's One Foundation이라는 그 교회의 한 오직 하나의 재단이라는 좀 그 조크 같은 말이 있는데 그런 대단한 재단이 릴리 재단입니다. That's where pastors get all the money from to go on study leave. 예, 그래서 그 미국에서는 목사님들이 거기서 그 재단으로부터 돈을 받아서 많이 그 안식년이나 이런 데를 가곤 합니다. So one of the pastors that I was talking to said this. 제가 그때 만난 어떤 목회자가 저에게 이런 말을 했습니다. I was trained to lead in a certain kind of world. 제가 목회자로서 훈련을 받은 것은 제가 어떤 한 문화와 세상에서 그 목회자로서 적합한 그런 훈련을 받았습니다. A world in which people came to church and then I knew what to do. 그 세상은 사람들이 교회로 왔고 내가 그 온 사람들에게 목회를 하면 되는 그러한 세상이었습니다. That world doesn't exist anymore and I don't know how to lead. 그런데 그 세상은 이제 더 이상 존재하지 않고 나는 이제 더 이상 무엇을 해야 될지 모르겠습니다. 라고 했습니다. When leaders get anxious, they look for models of leadership to copy. 목회자들이 리더들이 그렇게 불안감에 빠질 때 그러면 어떤 모델이 좋을까 하고 그러한 유혹에 빠지기가 쉽습니다. In North America, one of the big models that they copied in the 90s 미국에서는요 그렇게 어떤 모델을 카피할까 할 때 90년대에 카피한 모델은요 was that the leader as chaplain or therapist or counselor. 그것은 그런 목회자 리더가 병원의 채플린 같은 그런 교목이나 카운슬러 그 상담자나 이제 그러한 모델이었습니다. In other words, they looked to the medical model of leadership. 그것은 그러한 의학계에 있는 모델에서 가져온 그러한 모델이라고 할 수 있죠. So that in the 90s and the early part of the 2000s,
in seminaries, 그래서 1990년대 말과 2000년도 초에는요, 신학교에서는요, more people were registering for counseling programs than theology or New Testament. 신학교들마다 신학이나 신약의 그 프로그램에 들어오는 학생들보다 카운셀링을 위해서 하기를 위해서 들어온 학생들이 훨씬 많았습니다. This is a sign of the failure of imagination and nerve of leaders. 리더들이 제대로 된 상상력을 실천하지 못했을 때 가져온 그러한 실패라고 할 수 있죠. In the early part of the 20th century, the model shifted to a different place. 20세기 초반에 또 다른 모델로 변했습니다. Instead of leader as counselor, it became leader as entrepreneur. 그런 상담자의 모델에서 CEO 모델, 기업의 CEO 모델로 변했습니다. The leader who creates a big vision and a big mission. 그래서 리더가 아주 거대한, 아주 큰 비전을 만들고 또 아주 거대한 그런 사명을 만들어야 되는 이제 그러한 모델이죠. A leader who comes up with a big strategic plan to lead the church somewhere. 그래서 교회의 전략적인 그런 어떤 방법들을 가져와서 교회를 이끌고 나가는 것이죠. This too is an utter failure of biblical imagination. 이것도 성경적인 상상력을 가져오지 못한, 실천하지 못한 리더들에 의해서 만들어진 대단한 실패입니다. It is to miss completely what God is up to in the world. 하나님께서 지금 세상에서 하고 계신 일을 정말 완전히 미스한, 놓쳐버린 그러한 모델이라고 할 수 있습니다. What then are the alternatives? 그러면 과연 대안은 무엇이겠습니까? What might missional leadership become in North America? 그러면 미셔널 리더십이라는 것이 북미적인 상황에서 과연 어떤 것이겠습니까? Let me make some proposals to you. 제가 몇 가지 제안을 드리겠습니다. These will be counterintuitive to the way most pastors work. 거의 많은 목회자들이 자기가 이렇게 그 자연스럽게 하는 일에 좀 이게 반대되는 그러한 일일지도 모릅니다. The first point I want to make, it's not there. 첫 번째 포인트는요. Mission-shaped leaders must embrace the fact that we live in a place where we don't have answers. 우리가 지금 살고 있는 시대에서 우리는 정답을 가지고 있지 않다는 것을 인식한 사람이 미셔널 리더입니다. What I mean by that is that we live in cultures where we don't know where they're going, and therefore strategies for the future don't make sense. 그 말의 의미는 이런 뜻입니다. 지금 급변하고 있는 세상에서 우리가 어디로 가야 할지 모르는 그런 상황 속에서 우리가 살고 있다는 것이죠. Missional leaders put away mission statements, vision statements, and strategic plans. 미셔널 리더는 그런 비전 선언문이나 사명 선언문이나 그런 전략들을 옆으로 내놓고 그것들을 앞에다 놓지 않는 그러한 리더입니다. Instead of being entrepreneurs, they become gardeners and environmentalists. CEO 같은 그런 기업적 리더가 되기보다는 정원사, gardeners and environmentalists. 환경을 조성하는 그러한 사람이 되는 것입니다. As I've written elsewhere, leadership today is about creating a certain kind of environment. 제가 다른 책에 쓴 것처럼 리더십이라는 것은 어떠한 환경을 조성하는 역할이 리더의 역할입니다. That environment believes that God's future is amongst God's ordinary people. 그 환경은 이러한 신념으로 만드는 환경입니다. 하나님의 미래는 하나님의 평범한 하나님의 백성들 가운데
존재한다는 그러한 신념입니다. Mission-shaped leaders dwell amongst ordinary men and women, listening to what the Spirit might be doing amongst them. 미셔널 리더는 하나님의 영이신 성령께서 그러한 평범한 사람들 가운데서 행하시면서 역사하시면서 계시는데 그곳에 들어가서 그들과 함께 사는 데 살 수 있는 사람이 미셔널 리더입니다. What this means is that God's future does not come from big ideas and big schemes. 그 말의 뜻은 하나님의 사명이나 선교는 우리가 아주 대단한 아이디어, 빅 아이디어나 대단한 계획으로부터 오지 않는다는 것입니다. It doesn't come from the dreams and visions that you find in the books in the bookstore. 책방에 가면 서점에 있는 책들에 걸려 있는 그러한 say that again. Big dreams and visions that you see in the books. 아주 대단한 꿈이나 비전으로부터 오지 않는다는 말씀이죠. God's future is being birthed amongst all the ordinary men and women who form our churches. 우리 교회들에 이미 존재하고 있는 성도들, 평범한 하나님의 백성들 가운데서 하나님의 미래는 창조된다는 것이죠. Missional leaders are like midwives. 그래서 미셔널 리더는 꼭 산파와도 같습니다. That may not be a good description for red-blooded American males. 제가 미국 사람 남자로서 그게 좀 적합하지 않은 그런 메타포, 은유가 될지도 모르겠는데요. But the job of leadership is to call forth what God is doing amongst people. 미셔널 리더의 역할은 하나님께서 그러한 평범한 사람들에게 가운데서 하시는 일들을 불러내는 것, 발견하는 것이라는 것입니다. This has always been the way God works. 그것이 항상 하나님께서 행하신 역사의 방법입니다. Abraham was a nobody that nobody would have recognized. 아브라함이라는 사람은 아무도 쳐다보지 않는 그런 볼 일 없는 그런 사람이었죠. God's future was birthed out of that nobody. 하나님의 미래는 그런 아무것도 아닌 별것 아닌 것 같은 아브라함이라는 사람을 통해서 새롭게 창조되었습니다. Israel were called Abaru, wandering gypsies. 이스라엘 백성들은 아바루라는 떠다니는 그런 집시 같은 사람들이었습니다. Wandering around the edge of civilization of no importance. 이 문화의 중심에서부터 아주 가장자리에서 떠돌아다니는 그러한 사람들이었습니다. This is where God's future broke forth. 그런데 거기서부터 하나님의 미래가 탄생되고 창조되었습니다. The Old Testament is at pains to tell a certain kind of story. 구약을 보면 그러한 스토리들에 대해서 계속해서 말씀을 하고 있습니다. That the roots of Israel and of Jesus was in a woman called Ruth. 예수님의 태생의 배경에는 룻이라는 여자가 있었죠. An unknown woman 아무도 몰랐던 무명의 여인이었죠. is the mother of God's future. 그 사람이 하나님의 아들의 미래를 가져온 사람이라는 것입니다. In the birth stories of Jesus, it's all unknown people out of which God's future breaks forth. 예수님께서 태어나신 그 배경 뒤에는 아무도 몰랐던 그런 별것 아닌 평범한 사람들의 이야기로 가득 차 있습니다. In 1 Corinthians, Paul says, remember who you were. 고린도 전서에 보면 사도 바울께서 너희가 누구였던 것을 기억하라 그렇게 말씀합니다. You were nobodies. 너희는 아무 별것 없는 그런 노바리들이었다 그렇게 말합니다. It is out of nobodies that God confounds and changes the world. 별것 아닌 것 같은 그런 아무것도 아닌 사람들로부터 하나님께서 하나님의 미래를 가져오신다 그런 말씀이죠. God's future is always breaking out in the least expected places. 하나님의 미래는 우리가 아주 예상하지 못했던 예상 밖의 그러한 장소에서부터 시작됩니다.
among the least expected people. 예, 우리가 전혀 예상하지 않은 그러한 사람들로부터 하나님의 미래가 시작됩니다. Missional leaders are midwives and gardeners creating the environment for those people. 그래서 미셔널 리더는 그러한 평범한 사람들 가운데서 산파와 같이 정원사와 같이 하나님의 미래를 환경을 조성하는 하나님의 미래를 가져오는 그러한 리더들이 미셔널 리더입니다. Finally, missional leaders enter the ordinary of the local and the neighborhood. You're not reading, right? No. Sorry. 미셔널 리더는 그런 지역 사회에 들어가서 그곳에서 일하는 그러한 리더입니다. And what I mean by that 그 의미는요, is that missional leaders, having given up the need for big strategies and big programs, 그런 대단한 프로그램이나 아니면 대단한 전략에 대해서 포기를 하고요, focus their energies with their people in moving back into the neighborhood and communities where they live. 어디다 초점을 두냐면 하나님의 백성들이 사는 하나님의 그 평범한 사람들과 그들이 살고 있는 지역 사회에 초점을 맞추고 있는 것이 미셔널 리더라는 말씀입니다. Instead of having endless meetings about how they get more people into the church, 어떻게 하면 많은 사람들 우리 교회로 올까 끊이지 않는 그러한 회의들을 하는 그러한 리더가 아니고요. they ask, how do we enter our neighborhoods and ask, what is God doing in our neighborhoods and our communities? 그 대신에 사람들이 살고 있는 지역사회 이웃으로 들어가서 하나님께서 그곳에서 과연 하고 계신 일이 무엇인가 하고 묻는 것이 미셔널 리더입니다. It's out there that we will discover God's new future. 그곳에서 이웃과 지역사회 속에서 하나님께서 이 시대에 하고 계신 일들을 우리가 발견할 수 있기 때문입니다. Now do not misunderstand what I am saying. 제가 말씀드리는 것을 오해하시지 말기를 바랍니다. I am not saying the church is unimportant. 교회가 중요하지 않다 그런 말씀을 드리는 것이 아닙니다. Here is what I'm saying. 제가 말씀드리고자 하는 것은 이것입니다. When we change the direction of our questions 우리의 질문의 방향을 바꾼다면 and ask what is God up to amongst the ordinary people in the ordinary neighborhoods where we live, 하나님께서 그러한 평범한 사람들과 평범한 사람들이 사는 이웃들 가운데서 무엇을 하고 계신가를 묻는다면 we will be confronted with the need to radically change the way we do church. 그렇다면 우리가 어떻게 교회를 하는 것, 목회를 하는 방법을 아주 대단하게 대전환을 시켜야 된다는 필요에 대해서 우리는 알 수밖에, 인식할 수밖에 없다는 말씀입니다. And where I come from, that's what's got to happen. 제가 온 북미에서는 그것이 절대적으로 일어나야 될 그러한 일입니다. It's not about rearranging seats and podiums inside a building. 교회당 안에서 의자를 바꾸고 이 강대상을 다른 데로 옮기고 바꾸고 하는 그런 종류의 일이 아니라는 말씀이죠. So I am not saying the church is unimportant. 그래서 제가 다시 말씀드리지만 교회가 중요하지 않다는 것이 절대 그런 말씀은 아닙니다. I am not saying we shouldn't have worship services or discipleship training. 예배를 드리는 것이 필요 없고 제자 훈련하는 것이 필요 없다 그런 말씀도 절대 아닙니다. I'm saying that where I come from, 제가 말씀드리는 것은 제가 사는 북미에서의 상황은요. we assume we've got all that figured out. 우리는 그런 것들이 우리에게 무엇이 필요한지 다 벌써 알고 있다 그렇게 생각을 하고 있습니다. Simple church, multiplying church, emergent church, missional church, we got it all figured out. 심플 철치나 이멀징 교회나 미셔널 철치나 무슨 교회에서 우리는 벌써 다 대답을 알고 있다 그렇게 생각합니다. All we got to do is figure out how to market it. 그런데 그래서 우리가 할 일은 그런 교회들을 어떻게 마케팅을 할 것인가 그것이 우리의 제일 큰 과제이다 이렇게 생각합니다. I'm saying we need a radically different kind of church, and we will only discover it by entering our neighborhoods and our communities and asking what God is up to there. 우리가 정말 필요한 것은 아주 새로운
그런 것과 같은 다른 모델의 패러다임의 교회들인데, 그것은 우리가 평범한 사람들이 살고 있는 그곳, 이웃이나 지역사회로 들어가기 전까지는 우리가 절대로 발견할 수 없다는 말씀입니다. Thank you for your patience and thank you for listening. 예, 잘 경청해 주셔서 너무나 감사합니다. 감사합니다.